Our seats and our proceedings. I would like to point out that the address, the hashtag is up there. We're tweeting live. I am not doing it personally, but it is being tweeted live. And if you'd like to retweet, feel free to do so. As Christina Finch mentioned earlier, there are individuals doing it from here as well, which is using the power of social media positively, which is something that we would like to see and recommend and endorse and encourage. So please feel free to do so. Our lunchtime or lunch break panel is really two highly distinguished people who have contributed a great deal both in Hungary and in the wider community regarding the issues of Holocaust, remembrance, memorialization, and scholarship. Our first speaker is going to be the president of the Hungarian Jewish community, András Heisler, who has a background in mechanical engineering and economy, and has been a president for how many years? You've been president for how many years? How many years have you been president for? President of the Federation of the Hungarian Jewish Community. For how many years? For 2 years. The second term was just reelected last June, and he has made significant contributions in helping to shape the discourse about Holocaust memory in this country in ways that are unprecedented for many of the Jewish communities in Europe by demanding that the Hungarian government work with the community in ways that are acceptable in terms of preserving the memory of the Holocaust in a proper fashion, as well as having academic credibility in that process. So I'm very glad that he has joined us here, and we will begin with some relatively brief remarks or welcome from President Heisler to us at this point. András, the floor is yours. And one reminder, he'll be speaking Hungarian, so please use your translating devices if you have them. They are bin on each seat. So you will find them, for those of you who do not speak Hungarian, you will find them invaluable in understanding the rest of the presentation. Thank you very much. Not easy after the dinner to speak, but I think that it will be more comfortably for everybody if I will continue in Hungarian language, because my English is so limited. So please use the translator units. And welcome everybody. I am very happy to be here, and thank you very much the invitation, Mark. Mindenek előtt szeretnék néhány szóban reagálni a délelőtti elhangzottakra, méghozzá olyan szemszögből, ami a Magyarországi Zsidóság Szövetének a szemszögéből tekinti azokat a kérdéseket, amelyekről beszéltek délelőtt az előadók. Az IHRA foglalkozik a holokauszttal, és nagyon izgalmas kérdés, hogy ez hogyan jelenik meg a zsidó közösségen belül, amikor a mi őseinkről, a mi elődeinkről beszélnek. Ugye mindnyájan tudják, hogy 600 000 magyar áldozata volt, magyar zsidó áldozata volt a holokausztnak. Nagyra becsüljük az IHRA mozgalmat, és nagyra becsüljük a magyar elnökségnek a munkáját, mert nagyon fontos dolgoznak, feldolgozni
azt, amit szinte lehetetlen feldolgozni, és megismertetni a társadalom egészével azokat a borzalmakat, amelyeknek a megismétlését mindenki el szeretné kerülni. Debrecenben egy 3 napos plenáris ülésen rengeteg érdekes gondolat hangzott el. Nem hiszem, hogy sokan voltak ott azon az esti kulturális rendezvényen, ahol én egyfajta kritikát is megfogalmaztam az IHRA mozgalommal kapcsolatban. Egész egyszerűen nem látható az IHRA mozgalom a társadalomban, és én ezt tettem ott szóvá, és itt önöknek is el szeretném mondani, hogy miközben rendkívül sok hasznos eredményt ér el az IHRA, szakértők és tudósok, tanárok és specialisták ebben a kérdésben nagyon sok nagyon fontos dologban meg tudnak egyezni, programokat el tudnak indítani. Magáról az IHRA munkájáról, ha megkérdeznénk a zsidó közösség tagjait, csak néhány százalékba hallottak, és a részletekről meg talán még kevésbé. Takács Szabolcs, az IHRA elnöke azt mondta, hogy sok vita jellemezte az elmúlt 3 napot, aminek rendkívüli módon örültem, mert a vita az a zsidó közösségben magát az életet jelenti. Talán tudják itt sokan a hallgatók közül, ugye, hogy amikor Talmudot tanulunk, amikor párban tanulunk, akkor mindig vitatkozunk egymással. Vagy ha valaki egy széder estén ugye az egyiptomi kivonulással találkozik, és a 10 csapásnak az értelmezését olvassa, ott is, hol Rabbi Akiva, hol Rabbi Eliézer egészen másképpen értelmezik, és más számmal értelmezik a 10 csapást. Tehát ez a vita mindig jellemezte a zsidó közösséget, és hogy ez jó stratégia volt-e vagy sem, és azt mondom, hogy jó stratégia volt, ez talán abban látszik, hogy 2000 évvel a zsidó állam megszűnését követően, rengeteg nagy birodalom és nagy nép, nagy nemzet eltűnését követően a történelemben a zsidóság az képes volt fennmaradni, és nem csak fennmaradni, hanem újból államot alapítani. Tehát a vita az szerintem jót tesz a közösségeknek, tehát ha nagy viták és komoly heves viták voltak Debrecenben, annak csak örülni tudunk. Szintén a délelőtti előadások között egy mondatot fölírtam, Haraszti Miklós barátom mondta, és valójában tényleg ennek kellene lenni a végcélnak, és szerintem nagyon messze vagyunk minnyájan tőle, hogy ha az országokba, ha az országainkba gyűlöletbeszéd nélküli szabad tér lenne. Sokat kell még ezért tennünk, és úgy gondolom, hogy az IHRA ezért tesz és ezért dolgozik, és közben mindenképpen oda kell figyelni, hogy a holokausztra való emlékezés során a zsidó közösség az hogyan viszonyul és hogyan próbálja gyógyítani a sebeit, mert ezeket a sebeket, amelyeket aztán a holokauszt után 40 év kommunista rezsim nem engedte még csak megemlíteni sem, ezeket a sebeket meg kell próbálni begyógyítani. Tudják, és szeretném, ha tudnák, hogy a magyarországi zsidó közösség 70 éve minden évben, ahogyan elindultak a vonatok a különböző városokból Auschwitzba, ugyanabba az ütembe, azokba a városokba egy-egy mártír istentiszteletet tart, és ez is egyfajta feldolgozása a holokausznak, de épp Takács Szabolccsal beszélgettem Debrecenbe, és ott mondottam, hogy milyen jó lenne, hogyha jutna energiánk és jutna időnk arra, hogy a holokausztra való emlékezés, az antiszemitizmus elleni küzdelem mellett tudnánk foglalkozni a magyarországi filoszemitizmus kérdésével is, hiszen a magyarországi zsidóság nagyon régen itt van Magyarországon, és az elmúlt 150 évben a magyarországi zsidóságnak remek évei, évtizedei is voltak, hiszen ha itt Budapesten körbesétálnak, akár a zsidó negyedben, akár máshol, láthatják Európa legnagyobb zsinagógáját, láthatják azt a ma is vibráló zsidó életet, ami mindenképpen egy komoly érték. Ezek előre bocsájtásával szeretnék egy rövid prezentációt önöknek elmondani, ami valójában ezeknek a kérdéseknek egy kicsit a kibontását jelenti. Ha meg tudom jól nyomni, akkor ha valaki segítene, hogy mit nyomjak.
Megpróbáljuk. Oké, jó, akkor ezt félreteszem. Antiszemitizmus Magyarországon nagyon fontos, csak pár jellemzőt és csak címszavakba. Magyarországon az antiszemita jelenségeket nem jellemzi a fizikai atrocitás. Nagyon elvétve volt már természetesen, de nem jellemzi. Magyarországon jellemzően verbális antiszemitizmus tapasztalható. A felmérések alapján, és Kovács András professzor úr is, aki az előző panelban itt volt, ő végzett egy nagyon komoly kutatást, ő is azt tapasztalta, és a mi empirikus tapasztalataink is azt húzzák alá, hogy az antiszemita incidensnek a száma Magyarországon nem nő. Elmúlt 2 évben gyakorlatilag, vagy 3 évben gyakorlatilag ugyanazon a szinten volt. A harmadik, amit szeretnék mondani, hogy nem nő az antiszemitizmusnak a száma, a számossága, de a szintje az folyamatosan és egyre magasabb. Ugye, ha belegondolunk, hogy a rendszerváltáskor mi volt a társadalom tolerancia szintje az antiszemitizmussal szemben, és mi ma a tolerancia szint, a kettő között óriási különbség van, és hogyha a holokausztra gondolunk, akkor azért azt mindenkinek tudnia kell, és szerintem akik itt ülnek tudják is, hogy valójában a holokauszt is, és minden emberirtás az mindig a kocsmai rasszizmussal, a kocsmai antiszemitizmussal kezdődik. És már ha lehet, ott kell megállítani az antiszemitizmust. Ugye Magyarországon sajnos nem sikerült ott megállítani, beszivárgott egészen a politika legmagasabb szintjére is azzal, hogy ma a parlamentben van egy olyan párt, amelyik nyíltan antiszemita nézeteket vallott az elmúlt 8 évben. Ugye ez lenne az extrém párt a parlamentben, a Jobbikra gondolok. Nem közvetlen antiszemitizmus, de ha a holokausztra nem hitelesen emlékezünk, az segíti az antiszemitizmus kialakulását. És ezért a közösségünk mindig nagyon érzékeny volt az emlékezetpolitikai kérdésekre, és ezzel kapcsolatban 2014-ben egy nagyon konfliktust kellett fölvállalnunk, amelyik konfliktusról majd néhány szót fogok mondani, túl vagyunk már rajta, de ez akkor nagyon erősen befolyásolta a működésünket. A magyarországi közösségről azért hadd mondjam el, hogy egy nagy közösség. Azért mondom így, hogy nagy közösség, mert ha végignézzük Lettország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Cseh, Szlovák, Román, egész lemegyünk Macedóniáig, akkor azt tapasztaljuk, hogy minden országban 4-5 ezer zsidó él összesen, kivéve Magyarországot, ahol 100 000 zsidó van. Hogy pontosan mennyi, azt nem tudjuk, de talán annyi időm van, hogy erre egy nagyon kedves történetet elmondjak önöknek. Egy rabink ment vidékre egy temetőt megnézni, és egy parasztbácsitól kérdezte, hol van a temető, aki útba igazította. Majd megkérdezte a rabi, hogy élnek-e itt még zsidók a faluba. És mondta a parasztbácsi, nem, mindnyájat elvitték a háborúba, és nem jöttek vissza. És a rabi tovább ment, majd a parasztbácsi utána szólt, utána kiabált, azt mondta, tisztelendő úr, a falu végén van egy ház, a Kovácsék, na azok zsidók, de vigyázzon, mert ők nem tudnak róla. Tehát, köszönöm. Tehát praktikusan, hogy hányan vagyunk zsidók, pontosan nem tudjuk, de körülbelül szintén Kovács Andrásra is hivatkozhatok, ha azt mondjuk, hogy Magyarországon 100 000 zsidó él, akkor körülbelül a valóságnak megfelelő számot mondunk. Fontosnak tartjuk, hogy az antiszemita jelenséget monitoringoljuk, és fontosnak tartjuk, hogy a közösségnek a biztonsági rendszerét azt erősítsük, hiszen a Franciaország, Koppenhága, brüsszeli tapasztalatok és különböző biztonsági szervezetek jelzései szerint minden zsidó intézménynek a kockázati szintje nőtt Európában, így Magyarországon is. Tehát valójában kiszámíthatatlan, hogy hol, mikor, mi történik, ezért mindenképpen ezen a területen nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk. Ugye 2 évvel ezelőtt volt ez a konfliktus, nem akarok sokat beszélni róla, már azt szerintem legutóbb részletesen én ezt elmondtam szintén az IHRA tanácskozásán. Ugye ott különböző hamis történelmi üzeneteket kaptunk szobor formájában,
formában, különböző programok formájában. Mindenhol az emlékezetpolitikával volt gondunk, és jellemzően az volt a gondunk, hogy a horthy érát próbálták kifehéríteni Magyarországon. A kormány egy fantasztikusan attraktív programmal indított a Holocaust 70. évfordulója alkalmával, ahova meghívott rengeteg zsidó szervezetet, minisztériumokat, meghívott 5 nagy demokratikus állam nagykövetét, tehát nagyon pozitívan és lelkesen indult el ez a program, és ahogy mentünk előre, egyre több konfliktus jött elő, és ez mind emlékezetpolitikai konfliktus volt, és most így utólag higgadtan visszagondolva erre a történetre azt mondom, hogy nem baj. Tehát nem baj, hogy itt konfliktus jött elő, nem baj, hogy itt vita volt, ugye a vitáról már beszéltem az előző bevezetőmben. Ezek előhozták azokat a problémákat, amelyek Magyarországon még nem dolgozottak föl. Tehát a holokausztot a társadalomnak ki kell beszélni, fel kell dolgoznia. Szerintem most ebben a folyamatban vagyunk benne, és ezért is nagyon üdvözöljük az IHRA-nak a munkáját, és még jobban szeretnénk, hogyha többet tudnánk a részletekről. Ez az egész konfliktusnak végül is volt 4 nagyon fontos hatása. Az egyik, hogy hosszú ideig szinte megszűnt a kormánnyal a kapcsolatunk, ami rendkívül káros volt a szervezetünknek, szerintem káros volt a kormánynak, és hogyha ez igaz, akkor káros volt az egész országnak. Amit aztán nyilvánvalóan abba kellett hagyni. Volt 3 pozitív oldala is ennek a közösségünkre nézve, olyan szervezetek és olyan intellektuális szereplői a társadalomnak álltak mögénk, akik korábban a hivatalos zsidó szervezettel, hiszen én a hivatalos zsidó szervezetet, a Mazsihiszt, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetséget képviselem, szóval ezek az intellektuális egyének vagy szervezetek mindig távol tartották tőlünk magunkat, mögénk álltak, segítettek bennünket az emlékezetpolitikai kérdésekben. Nagyon fontos volt, hogy a zsidó szervezetek, nemzetközi zsidó szervezetek is mögénk álltak, ez komoly erőt adott nekünk, Zsidó Világkongresszus, Európai Zsidó Kongresszus, Izraeli Zsidó Kongresszus, beleértem az IHRA-t is, amelyik szervezet szintén kőkeményen kiállt, különösen a House of Faith, tehát a Sorsok Háza kérdésében, és a harmadik pozitívum, amit el szeretnék mondani, hogy a demokratikus érzelmű kormányok is nyilvánvalóan a nagyköveteiken keresztül is mögénk álltak ebben a kérdésben. A helyzet az rettenetesen rossz volt, ebben a vitában mindenki elment a falig, tehát a zsidó szervezet is elment a falig, ha valakivel vitatkozott, a hatalommal vitatkozott, a hatalom is szerintem, és mindenki azt konstatálta, hogy ez mindenkinek rossz, és szeptemberben a kormány kezdeményezte felénk, hogy a konfliktusokat váltsuk fel konszenzusra és kooperációra, és valójában 2014. szeptembere óta, most már 1 éve tart ez a szezon, tehát a konszenzusnak és a kooperációnak a korszaka, ami úgy gondolom, hogy hatékonyan működik, és ami nem jelenti azt, hogy ebben a korszakban nekünk ne lenne jogunk kritikát mondani, kritikát megfogalmazni, meg is szoktuk ezt tenni elég nagy sűrűséggel, igyekszünk moderálni a kommunikációnknak a hevességét, de akik ott voltak mondjuk Debrecenben, azért ott is a Mazsihisznek tehát a szervezetünknek az elég markáns véleményével tudtak találkozni. Vannak tanulságai ennek az egész történetnek, holokauszt feldolgozás, zsidó közösségen belül hogyan van. Valaki a Zsidó Világkongresszus egyik ülésén úgy fogalmazott, hogy ez egy rendkívül izgalmas kísérlet volt, de nagyon veszélyes kísérlet volt, és valóban én is így értékeltem, nagyon fontos volt,
hogy mindig csak addig a falig kellett elmenni, vagy szabadott elmenni, ahonnan volt visszaút, mindig csak addig lehetett konfliktusokat fölvállalni, amíg meg tudtuk tartani a párbeszédnek a lehetőségét. És erre végig ügyeltünk az elmúlt egy esztendő során, a konfliktus alatt is, és most különösen, hogy a konszenzus, a kooperáció korszakában vagyunk most is, és közben megpróbáljuk azt az erős zsidó identitást és függetlenséget megtartani, amit mi rendkívül fontosnak tartunk a zsidó közösség jövője szempontjából, és akkor ezért ki is emeltem itten az előadás végén ezt a fajta erőt és a partneri pozíciót, mert meggyőződésünk, hogy a kormányokkal, a hatalommal, a zsidó közösségnek mindig partneri pozíciót kell kiépítenie, és soha nem szabad alattvalói pozíciót kiépítenie. Az alattvalói pozíciónak rövid távon lehetnek előnyei, de hosszú távon csak hátrányai lehetnek, hogyha sikerül partneri pozíciót kiépíteni a hatalommal, az viszont a közösségnek mindenképpen előnyös lesz. Ha lehet még egy gondolatot, és akkor én be is fogom fejezni, megköszönve mindenkinek a figyelmét. Ma is vannak konfliktusos kérdések, melynek egy részéről én úgy hallom, nagyon markánsan az IHRA is tárgyalt, ugye itt szoborkérdések, megint emlékezetpolitikai kérdések, vajon szabad-e Magyarországon egy olyan embernek szobrot állítani, aki bizonyítottan antiszemita volt, zsidó törvényeket alkotott, a náci parlament tagja volt, mert mi úgy gondoljuk, hogy nem szabad. Szintén izgalmas kérdés, hogy a közösségünket mennyiben és hogyan érinti a migráció kérdése, mert ezzel kapcsolatban a mi vallási közösségünk, ugyanúgy, mint a többi magyarországi vallási közösség is, meglehetősen tanácstalan volt, amikor hirtelen Magyarországon megjelent ez a probléma, és viszonylag visszafogott reakciókat adtunk mi is, és a többi vallási közösség is, de pontosan azért, mert a megoldásnak a közelébe se tudtunk jutni, így aztán azt mondtuk, hogy ebben a kérdésben megvan a vallási közösségeknek a kompetenciája segíteni a rászorultakat, enni adni annak, aki éhes, és betakarni azt, aki fázik. Közben a kormányoknak, meg az Európai Uniónak is megvan a saját kompetenciája, nekik az a kompetencia, hogy megoldják ezt a problémát. Ugye szemmel láthatóan küszködik rajta egész Európa, és ez még nincs megoldva. De a migrációval kapcsolatban azért mi nagyon érzékenyek vagyunk különböző jelekre, és amikor mi azt halljuk a sajtóba, és ezt akár kormányerőktől is halljuk, hogy Magyarországon azért nagyobb a terrorveszély, mert nagy zsidó közösség van Magyarországon, az bennünket rendkívül rosszul érint, már csak azért is, mert ez így, ahogy van, nem igaz. Tehát nem azért nagyobb a terrorveszély Magyarországon, mert nagy zsidó közössége van Magyarországnak. És szintén rosszul érint bennünket, amikor olyan személyt, aki a szélsőjobb retorikába az amerikai zsidó nagytőkének az emblematikus alakja, hogyha ezt a személyt nagyon szorosan összekötik a migrációs kérdésekkel, úgy gondoljuk, hogy ez is rendkívül káros lehet a mi közösségünknek, és ezt mi jeleztük is a kormány megfelelő képviselői felé. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövőben is a mi közösségünk holokauszt kérdéseiben is, aktuálpolitikai kérdésekben is a magyar kormány partnere kíván lenni, kritikus partnere kíván lenni, és nem kíván alattvalói pozíciót felvenni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm a lehetőséget. Thank you very much, András. It was an excellent opportunity for us to hear the background of some of the recent events over the past 2 years, as well as hearing a remarkable story of a Jewish community in Europe today that essentially stood up and really achieved, with help from the partners that András mentioned, a great success in shifting or obtaining some successes in certain controversial projects, ranging from museums to memorials and so on in Hungary today.
I can think of nobody else that can follow that in a sense and put it in both a local and international context better than the person that is my privilege and pleasure to be able to introduce. Professor Yehuda Bauer has been a long-time professor of history at Hebrew University. He is the creator of the Vidal Sassoon Center for the Study of Anti-Semitism at Hebrew University, which has been established for a number of years as perhaps the most preeminent academic institution devoted to the study of anti-Semitism. He is the author of many major studies on the Holocaust, ranging from global synthetic overviews of the Holocaust to specific studies of rescue organizations or even most recently the towns and shtetls in Eastern Europe. And he has been the guiding force, both intellectually, academically, and I would say certainly politically and perhaps even morally behind IHRA as well. So I could go on, but that would be taking the time away from him, which I do not want to do. So it is my pleasure to be able to introduce Professor Yehuda Bauer. Thank you. Thank you. Thank you very much. The title of our conference is The Holocaust in Public Discourse. So we are dealing with a global issue. We are dealing not only with a European one. We are dealing with social media, in other words, Facebook, Twitter, and so on, with internet, with printed press, with television. Those are the main issues that we have to confront. Now, when you listen to lectures and to analyses of these issues, of these problems, as we began to hear this morning, it's a complaint. In a way, we wail how terrible it is, how awful it is. All these terrible people out there doing us harm, publishing horrible things on Facebook, TV, whatever. That's not the way to go about it. Now, I'm not denying, of course, you've got to analyze, you've got to know what's out there in order to fight it. But usually you don't go beyond that. When you ask the question, it has already been asked this morning, okay, so what do you do about it? There's really no answer. And there is an answer. Because if you want to combat anti-Semitism and Holocaust denial on Facebook, then use Facebook. Facebook is a means by which individuals and small groups, sometimes with the backing of big groups and politics and so on, influence the public. Now, there are, of course, Facebook places by Jewish communities, on websites too. Usually they are apologetic. We are not those terrible things, you know, those terrible people that you present us as. No, we are awfully nice. And look at the tremendous culture that we've developed. And look at the contribution that the Jewish people have done to the world, to the civilization, to music, to art, to literature, to theater. That's totally useless. It's true, of course. Of course it's true. It shouldn't be hidden. But as a means to answer attacks, it is totally inefficient. If you show the anti-Semites how important we are, you strengthen their argument. Now, the same applies to TV. The same applies to other things.
Apologetics is just about the worst strategy that one can use. So what can one use? People like myself have suggested this for years. I'll come back to that in a moment. With no results. We can also organize Facebook responses. We can also open up websites. Some of us do. They shouldn't be done by organizations. IHRA, for that purpose, that's not the address, that's not the right organization, that's the right place to do it. IHRA can inspire it, that's something else. If you have a government, now governments are very important, they shouldn't be neglected. Statements by ministers and so on, they help. As one of my colleagues said not so long ago, blah, blah, occasionally is useful. So if a prime minister makes a wonderful statement somewhere, on some occasion, attacking anti-Semitism, how bad it is, that's okay, fine. And one has to remember that today, neither in Europe, nor in the Americas, nor in most of Asia, put it that way, or in Africa, there are governments that openly espouse anti-Semitism. On the face of it, and sometimes very seriously and very genuinely, they oppose it. So that's okay, that's fine. That doesn't help us with Facebook. It doesn't help us with websites. Why not help organize statements, blogs, not explaining that anti-Semitism is wrong, but stating that the anti-Semites attack their communities, that anti-Semitism and Holocaust denial ruins the society in which they appear. You, the Holocaust denier, you, the anti-Semite, are a fascist, a Nazi, a murderer. Take every such statement and turn it round. I remember at the previous Global Forum on Anti-Semitism in Jerusalem, a young Muslim imam from London who came to the podium and said, "Why don't you use us? We are anti-radical Muslims. Most Muslims are not radical. The overwhelming number of Muslims are not radical. There are plenty of anti-radicals that are willing to appear. Sometimes they have to hide their identity for security reasons. Huh? There are 150 million Muslims in India. The man who stands at the head of the ideological center for Islam in India is a radical anti-radical. None of you have heard of him. Maulana Wahiduddin Khan. And there are others like that. They are quite willing. In fact, they are the first victims of radical Islam. The same applies to Europe. The same applies to Latin America, where anti-Semitism and Holocaust denial are increasing, not necessarily in the indifferent public, but in the intellectual sphere, and ultimately, you see,
they have the impact. So as far as Europe is concerned, and you know, when I'm in America, I feel I'm in a provincial place because they only speak about America. When I'm in Europe, they only speak about Europe. When I was in Argentina some years ago, they spoke about Latin America. This is a global phenomenon. This is something that influences all of humanity. So as far as Europe is concerned, don't ignore the official, let us say, forces, factors, the government, the major organizations, the Jewish communities. That's okay, that's fine. Don't ignore that. It's important. But that won't answer the question that we are raising here. The Jewish community in Hungary doesn't have an answer on Facebook, which is not signed by the Jewish community, but by a Muslim or by a Christian or somebody who uses the website, the Facebook, whatever it is, not to defend the Jews, but to attack their enemies. My second point is because I deal with the global factors. How many of you have, maybe for specialists or two, have heard the names of Said Qutb, Abu Ala al-Maududi, Abdallah Azam? They publish books. They are the ideologists of radical Islam. And Said Qutb wrote a treatise against the Jews. He was an Egyptian. He was executed by the regime of Abdel Nasser because he was an anti-nationalist, because radical Islam does not recognize nations or ethnicities. It's one big ummah, one big nation, all of Muslims, and they will ultimately include the Americans and the Chinese and the Indians and so on and so forth. Now, it's not Nazism, because Nazism, although there are parallels, because Nazism, for the Nazis, the Jews were the center. For radical Islam, the Jews are extremely important. But radical Islam doesn't have a center, like the Nazis had, like the Bolsheviks had. It's more diverse. There are several versions of radical Islam. It's not just one ideology. But the anti-Semitism is consensual. It's consensual. You can read it, you can see it, because they use television to tremendous effect. Most of the population to which they turn may not be totally illiterate, but it doesn't read books, things like that. They watch clips. So whether it's on the YouTube or whether it's television, and I am not exaggerating now, it appears almost every day. In the radical misinterpretation of Islam, you have two major slogans. The Jews are the descendants of apes and pigs. And they quote 3 such places in the Quran. And when the end of days arrives, the Jews will be annihilated by the true believers. They will try to hide behind stones and trees, and
The stones and trees will tell the believers, here is a Jew, kill him. Except for one type of tree, which is a Jewish tree. This is a quote from a hadith. There are opposite quotes. The Quran is not necessarily anti-Semitic. And the interpretation of anti-radical Islam annihilates this kind of slogan using, this kind of slogans that I just mentioned. But that is repeated every week by ideologists, by ideologues. Now, to say, no, you quoted the wrong place in the... That's not the answer. To say the Jews are not apes and pigs. I mean, what's the point of saying that? You attack them because they attack Islam, because they attack the people, the millions, the many millions of people who are the believers in a legitimate religion. Because they prevent the war against war, the war against mass atrocities. Now, you know, I'm not the only one. Few of us, years ago, made suggestions to governments, including my own government, the Israeli government. Why don't you do something about it? You are the supposed defenders of the Jewish people. And they said, yes, you are absolutely right. And they didn't do a thing. Not then and not today. I think that if the message comes from repeated efforts of groups like this, if we at IHRA manage at long last to face these issues in a way, not just to analyze them, which is an essential precondition, but to actually propose steps not done by IHRA. IHRA can't do it. But as I said, IHRA can initiate steps taken by others that will deal with this. Because today's young people are inclined not to read books. They go to the internet. Now, I'm not exactly young, but I do the same. What we have to do is to go to the places that people go to. If we make long philosophical analyses, they may be very useful as a guideline, and they certainly are necessary. But then we have to translate this into reality. A colleague of mine put it, theory-based practicality. And this is something we are missing. So, to sum it up, I sit through these conferences to tell you very honestly, very frankly, that I'm happy it will be a lie. Because the contributions are very important, and they are very important. And they stop at the point where this has to be translated into something that works against these people whose attack on the Jews is an attack on humanity. Because when you attack the Jews, as has been shown, the end is mass murder of others. So let me end by this. I'm repeating myself, I said it before. The Holocaust
was of course motivated by all kinds of pragmatic things as well, economic and political and so on. Finally, it was motivated by an ideology. And I can prove that. I can prove it. And the ideology was that the Jews, capitalists and Bolsheviks are exactly the same, that they control much of the world, and if they manage to control an international jury, will destroy humanity, therefore one has to conduct a war. That was the basis of the Nazi attack on humanity in 1939. One can show that. One can prove it. If 35 million people died in Europe alone during World War II, and 5.7 million, not 6, 5.7 million of them were Jews, and then 29 million were non-Jews. So 29 million people died, in part at least, because of anti-Semitism. That should be the message. Thank you. Thank you, Yehuda, for a talk that was certainly neither blah blah nor only occasionally useful, but totally full of rich content and an important marker for us to remember that the subject that we are dealing with is grounded in reality, and our responses need to be equally grounded in reality and practicality, based on analysis, but nonetheless ultimately practical and active as well. Thank you for that reminder. I am going to suggest that we move into the next panel right now, because it's been a small gathering. We had a chance to talk to people during lunch and so on. If you want to follow up later, we can, but I think that we want to make sure to give all the panelists equal time. So I'm going to suggest that the next panel, which also takes off from what Yehuda said about Facebook and so on, deals with the reality of social media, to come up and introduce, and Alex Moss will be the moderator of that panel.